سنگه سنگه یعنی چطور هستی؟ سنگه ده خدای پمان. یعنی خدا حافظ. Another Unfortunately, I don't speak any Dari except for Tashako. My previous name was Timothy Weeks. I'm from Australia originally, and I was taken hostage by the Taliban in 2016, August, when I came here to work for the American University of Afghanistan. Not only do I love Afghan clothes, but I love Afghan culture, I love Afghan food, as you can probably see. بگین که تعریفشان از خدا چی هست؟ I converted to Islam approximately 5 years ago now. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیری دارم محضر همه شما خوبان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید. محمدی هستم و از دریچه خراسان در خدمت شما خوبان. دو شخصیت در کنارم هست. یک شخصیت افغان هست و شخصیت دیگر افغان نیست و از خارج است. که از کجا هستند، چی نام دارن، با ایشان صحبت‌های خواهیم داشت و امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما باشید. سلام علیکم. Alaikum salam. What's your name? My name is Jebrئیل. شما میتونید دیگه موضوعاتی که اینا برای ما میگن یا سوالی که من از شما میکنم باز از اینا پرسان بکنیم و برای ما ترجمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله ان شاء الله ما چی بتوانیم ما ان شاء الله میخوایم مهمان گرامی خود جبرئیل عمر که یک مهمان نو با ایرات ولایت باستان ما شما آمده ان شاء الله و ببینیم که چه خاطره داره و سفری خوش و ما شما نظریات خود شریک کنه. بله. نام شما؟ نام ما دکتر گل محمد وسوان است. بله. از جبرئیل عمر پرسان بکنین که اولین نام از اینا چی بود قبل از اینکه مسلمان شدن. من میگیرم مایکر. He says what is your previous name before converting to Islam? Yes, name was Timothy Weeks. Timothy Weeks? Yeah. Mohd Mar. Mohd Bar is my name now. Where are you from? I'm from Australia. Australia. Oh, good. این پرسان بکنین که چند وقت میشه که مسلمان شدن و چرا مسلمان شدن؟ He says it's how long before you are converted to Islam and what caused it to bring Islam? I converted to Islam approximately 5 years ago now. And I converted while I was being held as a hostage by the Haqqani Taliban. The reason for conversion was because of the behavior of the Mujahideen and also because of the time I spent in the prison gave me a lot of time to think, and Allah subhanahu wa ta'ala, He led me down this path. بله. فکر کنم گفتن که 5 سال میشه که مسلمان شدم توسط مجاهدین، درسته؟ بله دی وایي چې زه 15 کاله مخکې اسلام را قبول کړی ځکه چې زه د حقانی صاحب په د مجاهدینو په واسطه باندې دغه سوم وتښتول سوم او بیا په زندان کې 3.5 کاله په محبس کې پاتې سوم او د طالبانو شرویه او سلوک برخورد زما سره د دې باعث چې اسلام راوم او زال زما سره وز ډیر احسان کړی چې زه په اسلام مشرف شوم او په افغانستان کې پاتې یم. بگین که تعریفشان از خدا چی هست؟ How can you praise Allah Almighty? How do I praise Him? I praise Him hopefully with the work that I am doing here in the country. I praise Him by praying 5 times a day. I praise Him by going to Jummah. I praise Him by trying to act in a way which is prescribed by the Holy Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you. ترجمه کنه. دی وایي چې زه الله جل جلاله شکرګزار یم او زه د الله عبادت کوم او 15 وخت مانځ کې او د جمعې په مانځ کې په قرآن په تلاوت کې په اذکارو کې د دې لپاره چې الله پر ما باندې یو نعمت او د اسلام قبولیت او د الله جل جلاله د دې نعمت په شکرګزاري لپاره زه مجبور یم چې عبادت د الله وکم او د الله د دې نعمت شکرګزار اوسم. بله. بسیار یک تعریف خوب و جامع. Can you introduce yourself completely? My name is Jebrئیل. I'm from Australia originally, and I was taken hostage by the Taliban in 2016, August, when I came here to work for the American University of Afghanistan. I spent 3.5 years in prison,
and during that time I accepted Islam, and I also started to learn about the struggle of the Afghan people for their freedom. It's a struggle that our brothers and sisters in Palestine now are enduring, and it's a struggle that we must turn to Allah subhanahu wa ta'ala for support and guidance. دوی وایي چې زه 15 کاله په 2014 کال کې کله زه په کابل په امریکایي نړیوال پوهنتون کې هلته استاد په حیث باندې وظیفه اجرا کوله او زه د طالبان په واسطه باندې او بوتلم سوم او ما 3.5 کاله په بس کې تیر کړل. دغه نه بعد مې اسلام راوړی او زما وظیفه او مسؤلیت بدای چې د اسلام او د افغانانو د خلکو دفاع او دغه وکړو حمایت وکړو، بل خصوص د فلسطین کې کوم ناوري روان دی او ظلم د فلسطین د ګناه خلکو سره کوم دغه کې ظلم کوي اسرائیل، هغه د لپاره باید مبارزه وشي او دغه دفاع باید وکړو. بله، بگین که لباس افغانی خود شما خیلی مقبول میگه. He said it looks very beautiful Afghan's clothes with you. Tell him that not only do I love Afghan clothes, but I love Afghan culture, I love Afghan food, as you can probably see. I love the languages of Afghanistan. You know, I really love being here in this country. I feel like it is my home. دی وایي چې زه یوازې افغاني کالي مې خوښ نه دي، د افغانانو ټول کلتور ټول عنعنات زما خوښ دي، افغاني غذا مې خوښه ده، زه ډېر خوراک هم کوم دلته چې راغلی یم، خوراک مې هم ډېر دی او ټول عنعنات چې دي هغه زما خوښ دي او زه په دې دغه کلچر و په دې عنعناتو باندې افتخار کوم. میشه برای ما بگین اگر دری یا پشتو بعضی از کلمات رو که حتما ما مطمئن هستم که یاد گرفتن برای ما بگن. He says, can you say something in either Pashto or Parsi you have learned here? سنگایه سنگایه یعنی چطور هستی؟ سنگایه دا خدای پامان. یعنی خدا حافظ. Another Unfortunately, I don't speak any Dari except for Tashako. So, inshallah, this is my first visit here to this beautiful city, which I'm looking out here and I can see just how incredibly beautiful this city here is. And in this incredibly historic monument, which is thousands of years old. Inshallah, I hope this will be one of many visits that I have here to Herat. دی وایي چې زه دا منطقي وینم د هرات د تاریخي ښار وینم، زه ډېر خوشحاله یم او دغه ځای ته راغلی یم. انشاءالله دا به مې اول ځل نه وي، بیا به راسم د دې ځای منظرې و د دې ځای خاطرې به زما سره په یاد پاتې سي. بگین که افغانستان و بخصوص هرات در چگونه میبینین بخصوص که امارت اسلامی هم حاکم هست؟ I says, how do you see Iraq especially and as the Taliban or Islamic Amarat is coming in power? Since the Islamic Emirate of Afghanistan have come to power, we have seen security improve across the whole country. We have just passed another Eid, so the second major religious festival that we've had in this country, and not one single attack has occurred across the whole of the country. And you know, for Afghanistan, that is an incredible blessing, because for 50 years there has not been one day without violence. So that in itself, the fact that hundreds and thousands of people are able to travel to see their families safely and to not fear that occupation forces are going to be dropping bombs on their houses because they're, celebrating our religious festival. That itself is a blessing. Herat has amazed me. I didn't expect to find such a metropolis of a city. It's so rich in culture. The people are so friendly, and I really can't wait to come back again. دی وایي چې د هرات خلک بالخصوص ټول افغانان بالخصوص په خاص ډول هرات خلک ډېر میلمه پاله او دوست پاله خلک دي او زه ډېر خوشحاله یم. اوس داسې وخت راغلی چې الحمدلله همغه وخت چې پخوا به په افغانانو باندې بمباري کېدلې، اوس هغه بمباري او هغه ظلمونه او وحشتونه ټول له منځه تللي دي او داسې اختر په داسې حالت کې افغانان ولمانځي چې په ټول هېواد کې هېڅ یو واقعه او قضیه نه سو پېښه او خلکو د خپل ډېر غټ او د قدر وړ دغه چې دی سل د اختر عید او د اختر جشن یې ولمانځي او انشاءالله هیڅ واقعیت او قضیه هم پیش نشده پدید. برای اینا بگین که افغانستان قبل از اینکه وارد بشن چقدر معلومات داشتن، رسانه ها به چی گفته بودن، یا در کشور که خصوصا استرالیا که بودن راجع به افغانستان به اونا چی گفته میشد وقتی که اینجا آمدن، بعد دیدن مو صحبت ها از اونا یکی بود مقایسه از اونا. He says the people you are coming to Afghanistan,
did you have any information about Afghanistan? What were the people's point of view toward Afghanistan? Obviously, before I came to Afghanistan in 2016, the only point of view I had came from Western media. And Western media is almost 99% propaganda. As I say to most people I talk to internationally, that if you really want to know Afghanistan, then come here. There isn't a safer or cheaper or more amazing country to visit in the world at the moment than Afghanistan. So don't judge Afghanistan by what the world media are saying. We have all seen the situation that has evolved in Palestine, and we have all seen the narrative which has been constructed around the Palestinian people. The world is beginning to know that this narrative is not only constructed for Palestine, but it's constructed about many Islamic countries. So I urge anyone who would love to have adventure, to see culture, and to really sometimes feel like you've stepped back 2,000 years in time, to come to Afghanistan. دی وایي چې مخکې چې د افغانستان ته رالم هلته تقریبا په غربي هیوادونو کې 90% خلک او رسنۍ چې د افغانستان د خلکو په ضد باندې او د افغانستان د وضعیت په ضد باندې پروپاگاندا او تبلیغات کوي او دا هیڅ حقیقت هم نه لري. 90% اونجا شایعه بر علیه افغانستان و بالاخره پروپاگاندا میشد. عجب تعریفی داشتن بیرون از افغانستان، خوب تعریف میکنن از افغانستان. او دی وایي چې زه چې کله دلته راغلم ما کوم وضعیت ما وکړه او مطالعه مې کوي دا وضعیت د سینې د لکه خلک چې پروپاگاندا کوي او په د هیواد د باندې خلک څنګه تبلیغات کوي د افغانستان لپاره همداسې قضیه چې د فلسطین لپاره هم دغه چې اوس په نړۍ کې د فلسطین په ضد باندې پروپاگاندا کیږي او د واقعیت به خلکو ته معلوم شي چې په افغانستان کې څه تیر سوله دا یو پروپاگاندا او د فلسطین په ضد چې کوم ظلم اوس روان دي دا یو پروپاگاندا ده چې د اسلام او د مسلمانانو په ضد باندې د شایعات خبري او دا واقعیتونه خلکو ته معلوم شي او خلک به خپل قضاوت کوي چې واقعا دا خو د خلکو یو یعنی واقعیتونه د واقعیت داسې نه ولکه دوی چې د کوم خبري او کوم نظریات خبرول. بله میگن بیرون از افغانستان در کشور که ما زندگی میکردیم چیزهایی برای ما گفته میشد یا میشنیدیم که همگی روایت از منفیات میکرد که در واقع در افغانستان وجود نداشت و رسانه ها یا دولتی که در اونجا بوده همیشه میگفتن که افغانستان بد هست، ناامنی هست و هزار موضوع دیگر. اما میگن وقتی که من امروز آمدم داخل افغانستان و هرات وضعیت رو که میبینم نگاه میکنم اصلا چیزایی که برای ما گفته شده بود و دیده بودیم از طریق رسانه ها کلا معکوس هست و این قسم چیزی وجود نداره. برای اینا بگین که پیام از اونا برای جهان، برای رسانه ها، برای مردمی که هنوز به افغانستان نیامدن و هنوز همچون شایعات میشنون چی هست؟ You say what is your message for European in Western countries for other people who are making such propaganda towards Afghanistan or against Afghanistan? I want to remind all of those people who raise their voices against Afghanistan to remember that by doing so that you are actually hurting innocent civilians, just as the Israelis are hurting innocent civilians, and that is not right in anybody's book. Sanctions, blocking banks, cricket bans, none of these things are going to be effective in changing the minds of Afghans. I implore the international community to stop harassing the country of Afghanistan and allow them to have what they want, peace, truly to have peace, and to develop in a way that they want to develop, which is guided by Islam. And I hope that in the future, that when this false narrative is shattered, that people will finally get to see the wonders of Afghanistan as I myself get to see now. الحمدلله. دی وایي چې د نړۍ تبلیغات چې د افغانستان په مورد باندې چې دوی وایي چې یا مثلا د افغانستان شتمنۍ دوی کنګل کړي ده او یا بانکونه چې دی هغه بانکونه دوی دغه کړي دي بند کړي دي او یا د افغانستان په مورد باندې نور شایعات خبري دا ټول دنیا ته معلومه سي چې دا شان چې د افغانستان د خلکو ذهنونو باندې تغییر نه راولي او نام دغه د دوی پروپاګاندا او د دوی دغه حالت چې دی د افغانستان کې یو مثبت تاثیرات او مثبت بدلون نه سوري وسلای سي په کار دا چې باید افغانستان سره دوی تعامل وکړي هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې ستدي هغه باید صحیح ډول باندې منعکس شي او خلکو ته باید د دې په ځای چې دوی منفي تبلیغات کې باید
مثبت کیفیتونه چې دی هغه مثبت اړخ باید وڅېړل شي او خلکو ته د تعامل لپاره زمینه مساعد شي. بر اینا بگین که کجاهای هرات را دیدن و غذاها هم صحبت بکنن که کدام غذا بیشتر علاقمند هستن. Which places up here did you see in what kind of foods did you have in Herat? Well, I've seen this incredible castle which was built by Alexander the Great thousands of years ago. I have seen the historic Blue Mosque, which is probably, well, I believe it's the 5th most famous mosque in the world. I have been out and tried all of the beautiful natural products that you have. Of course, Herat is known as an agricultural capital, and clothing and textiles here, you know. مسجد جامع بزرگ هرات ایوای چې ما دا ډیر یو جالب کلا ده چې دا د سکندر مقدونی په وخت جوړ شو. ارګ دا ارګ چې تقریبا 2000 په د پاس 2000 کال مخکې جوړ شوی دا ډیر تاریخي او ډیر پزلپوري جالب ځای دی. ماته چې امید لرم او د دې نه اضافه ما د هرات جامع مشهور جامع چې تقریبا په نړۍ کې 15 مشهور ترين جامع ده هغه مې ولیدل او ډیر تعجب دی دغه ده. او بلم د دې چې د هرات کالی ما ډیر خور سوچ چې کالی په هراتي وینم د خلکو په تن باندې ډیر خوشاله یم. تشکر. اگر پیام صحبتی اگر داشته باشن بگین که در خدمت هست. کی؟ Do you have any message apart from this? No, I would encourage people, as I said again, to travel to Afghanistan. It's becoming easier and easier to do so. You can get your visa now on arrival in Afghanistan, and well, there's no safer country, as I said, to travel around at the moment, and you are going to see things here that will really change your perception about this country. You are going to meet people here who are you're going to fall in love with them. And the culture and the people, everything, you know, there's no reason why anybody would not come and enjoy themselves here. د یو ځما پیغام بدای ټول نړیو او ټول یوادونو ته او ټول خلکو ته چې افغانستان ته راسي افغانستان د نږدې ویني د افغانستان خلک ډیر کلچر او ډیر فرهنګ لري او افغانستان کې وضعیت چې د غډیر بدلون کړی دی دوی چې واقعیتونه دلته وویني بیا دوی ته وضعیت معلومیږي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه دی حقیقت څنګه دی او خلک څنګه د اوسنۍ حالت منعکس کوي خلکو زینونه کې ډیر بدلون راسي. Thank you. Have a good time. Thank you very much for your time, and I also would like to thank the Governor for his kind hospitality, for opening this facility for us today to have a look around. I would like to thank you for your time, and as always I would like to remind the Mujahideen that I pray for them every day and for their service and their sacrifice. May Allah subhanahu wa ta'ala protect and bless them always. Ameen. You're welcome. تشکر از همه شما خوبان. خراسان را دنبال بکنیم زیرا که ما بهترین و تازه ترین برنامه ها را برای شما آماده میکنیم و نشر میکنیم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپارم. وقت خوش. خدا نگهدار.